Hello students, welcome to SRO channel. Let's educate with SR. SRO channel मध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण इयत्ता 6वी मधील 4.1 द नाइटिंगेल अँड द नोबलमॅन हा या टॉपिकचे आपण पॉइंटर्स पाहणार आहोत, क्वेश्चन आन्सर्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द all questions and answers of the Nightingale and the Nobleman. Before starting, I request all the students to subscribe my channel and like and share it. Let us have some pointers. पहिला क्वेश्चन आहे in the pointers. First question, read the story and say whether the following statements are true or false. First statement is, no bird likes to be shut up in a cage. Answer is true. Second sentence, the nobleman was rich and happy. Answer is false. The nobleman did not set the bird free. Answer is false. Next, the nobleman didn't think much of the secret. Answer is true. E, the nightingale had rare diamonds under his wings. Answer is false. The nobleman believed that the nightingale had diamonds. Answer is true. Next one is, the nightingale flew away. Answer is true. Now let us have another activity, another question in the pointers. Solve the following puzzle. The letters in the pink boxes form the name of the bird in the story. Use the letters given on the right and the letter in the pink box to make word from the story. याच्यात हे जे पझल आहे, हे जे पिंक कलरमध्ये जे दिलेले आहेत ते एक पक्षाचं नाव आहे, विच द नेम विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द स्टोरी. ते दिलेलं आहे स्टोरीमध्ये, नाइटिंगेल. त्या वर्ड्सच्या आधारे आणि इकडे WO हे वर्ड्स दिलेले आहेत तुमच्या उजव्या साईडला. तर ते वर्ड्स घेऊन आपल्याला एक त्याच स्टोरीमधले वर्ड्स तयार करायचे. नाव N is there and here word letters are WNO, so it will become now. Now I is there and DBR letters are given, so bird will form. तर अशा पद्धतीनं वर्ड्स तयार होतात, ते आपण केलेले आहेत. तिसरा वर्ड आहे केज, चौथा आहे ह्यूज, त्यानंतर मास्टर, त्यानंतर रीच, अंडर, विंग्स, डे, फ्लीव अँड गेव. तर मित्रांनो, इथंपर्यंतच आपण आज पाहणार आहोत. पुढच्या ॲक्टिव्हिटींसाठी एक नवीन व्हिडिओ मी तयार केलेला आहे, तो कृपया पाहावा. थँक्यू.